The rains have transformed the landscape in this county of Makueni. Nature's green carpet now covers the rise and fall of the hills, adding to the hidden beauty that shows up every rainy season and covering the county's agricultural potential that has remained hidden. The harsh reality unfolds during the dry season, when the green will give way to dry, dusty, bare and unproductive grounds. It is during this period of want that mothers are forced to leave their children and travel to the urban centers to seek employment to feed their young ones. Their absence from the home marks the beginning of the nightmare for the unfortunate children who fall prey to men who steal their innocence and scar them for life. Joy identifies the man as her father, even though he did not sire her. Her abuse at his hands that much more traumatic and unfathomable. Sasa hapo mwezi wa 5 nilitoka shuleni kitu kama saa 11 hivi, saa 12. Nikaenda kwa nyumba. Wakati wa kuingia hapo kwa nyumba nilichange nguo, ndo ni babangu akachukua blanketi akanifunika nayo macho, alafu akalala na mimi. Ndo mimi nilijua ni yeye wakati alikuwa anakusanya hizi vitambaa zimeshika damu. Sasa nilikuwa nasikia uchungu kwa sababu ni yeye alikuwa amelala na mimi wa kwanza, hapa kuwa na mtu mwingine. This was the first time he violated her innocence. It will not be the last. Mwezi wa 6 akakuja akalala na mimi tena. Nilikuwa nimetoka shule, sababu siku hiyo kwa watoto walikuwa wanaenda mahali, na alafu mimi sikuwa naenda sababu mamangu hakuwa anaenda, sikuwa na mzazi anaenda. Alafu mimi nilikuwa mbele ya watoto, nikaingia kwa nyumba tena, nikampata hapo. Nilipompata hapo ndo akalala na mimi tena. It would happen a third time. Joy has the dates of the incidents engraved on her mind. On the 27th of October 2018, she was sent home from school to collect her fee balance. Nikaenda mahali mamangu alikuwa anafanya kazi, nikapata yuko. Nikasema acha niende mahali babangu anafanyanga kazi, niangalie kama ako huko. Nikaenda nikamwambia, pigia mama simu umwambie nimefukuziwa pesa na mwalimu. Akaniambia ingia huku ndani, ako hapa. Aliponiambia hivyo mimi nikaingia. Nilipoingia akafunga gate kwa haraka. Alafu alipofunga hiyo gate ndo akaingia, akanivuta na nguvu akanipeleka kwa nyumba yenye alikuwa analala. Akaenda akanitoa nguo ya ndani na akalala na mimi. Every time it would happen, her abuser will threaten her. He would follow through with psychological torture by hiding household items that will pass for potential weapons of murder, making the threats more real and frightening. Anakuja ananiita, ananiambia, naona umeambia mamako. Ile kisu anauliza, nilichukua nikapeleka kwa fundi tengenezwe, nikuje niwaue, alafu mimi nijinyonge. Na aliponiambia hivyo, mimi sikuwa nasema. Mimi nilikuwa nakaa nikistuka kila wakati, sababu amechukua kisu anasema anakuja kutuua. Her heavy steps and labored walk lets out a secret that Joy would rather not share. The sexual abuse has resulted in a pregnancy, a protruding stomach, a constant reminder of the torment visited on her young life. Events she would rather forget. She was unaware of her status until January this year. Ninapa hivi mwezi wa kwanza ndo nikapatwa na damu, ilikuwa mbaya kabisa. Iliponipata hivi ndo ikakuja nikaambia mamangu
kuna damu inatoka. Ilikuwa mbaya sana, hata singekaa hivi. Nikiekewa always zinatoka. Zinajaa damu hadi inapita. Nikapelekwa huko Kitise, Mwania. Nikapelekwa huko kwa hospitalini. Nilipopelekwa hapo ndo daktari nikaenda nikasema mamangu atoke nje nijielezee. Mimi nikaenda nikajielezea. Daktari alisema niko na mimba. Na akasema hakuna kitu anaweza nisaidia nikikaa hivyo. Sasa tukapelekwa hotel, nikaenda nikapigwa picha. Mtoto akapatikana ni mkubwa. Na ikasemekana hawezi katolewa. Na aliposemeka daktari alisema hawezi katolewa, kasemekana kwanza ndakojewa nizae, alafu nirudishwe shule mwezi wa kwanza 2020. Na hizi uchungu kwa sababu msichana wangu umekatika, bado niko shule sijamaliza. Ingekuwa ni secondary ingekuwa sawa, lakini saa hizi ni primary na bado niko mdogo. Na miaka yangu ni dogo sana. Joy's stepfather has since been arrested, but this has done little to get her justice. Her stepfather's family wanted to solve the issue through traditional ways. Her mother's refusal to agree to this has seen them kicked out of her stepfather's home. Her maternal relatives also want nothing to do with them. Hapa tunaishi mahali mamangu amezaliwa. Na hakuna amani. Amani haiko. Bado anaambiwa atoke aende. Mara zingine anaambiwa atoke na watoto wake wote na mizigo yake. Joy's mother is battling feelings of guilt and regret. Her redemption is her sustained fight to get her daughter justice at any and all costs. Mimi niliishi vibaya kabisa katika moyo wangu. Na vile niliishi vibaya katika maisha yangu, mimi nikaamua sirudiani na yeye to divorce kabisa forever. Sababu ananiharibia mtoto wangu. Na alinioa na hao watoto, so huyo mtu siwezi ishi na yeye. I'm ready nikae na watoto wangu nikiwa peke yangu. Joy's abuser is HIV positive. She has since taken the test once and found that she was negative. Medics have, however, advised that she needs to take another test to confirm her status. Her outlook on life is of a survivor, not a victim. She remains hopeful. Shuleni sikuwa nafanya vibaya. Ilikuwa nakuja nambari 1 hivi 2 3 narudia hapo. Lakini hapo mbeleni ni Mungu tu atajua. Na Mungu akiniendelezea maisha, naweza tamani kuwa lawyer. Grace can relate to what Joy went through, but it is worse, if one can even call it that. While Joy's defiler was her stepdad, Grace was attacked by her biological father. The nonchalant manner in which she shares her experience raises concern about her emotional and psychological well-being. Baba alinibada kwa nyumba, kanitolea nguo. The defilement by her father happened time and again, but soon another family member joined in the vice, her uncle. He too abused the girl more than once. Grace's misfortune fueled in part by her mother's absence from their lives. Since birth, Grace and her 4 siblings have had to fend for themselves or seek refuge at neighbors, leaving them open to abuse and exploitation. For Grace, though, the exploitation has been extensive and potentially life-damaging. Msichana wangu mwingine ndio aliniambia, "Mami unafanya nini?" Nilikuwa na fundi ingine. Watu walishikwa wako Mbumbuni, polisi. Baba ya mkubwa yake ile wamefuatana.
Uliambiwa na polisi walishikiwa na ati walilala na huyu mtoto. Grace would retreat to the bush if only to ward off her father's and uncle's unwanted attention. She now lives with her maternal grandmother, who blames her daughter's free spirit for her granddaughter's woes. Sijui ni nini. Nasemanga pengine ni nini inamtorosha, pengine ametupewa kitu sijui. Kwa vile sasa hiyo sijui anaendanga kwa nini. She questions the nature of a father who will prey on his daughter, something that she tried to understand from the horse's mouth. Wakati niliwaenda nikauliza, sasa Kioko umefanyia mtoto nini? Si mimi nini? Na wewe Mlinge unafanyia mtoto nini? Kasema hapana, si. Na kama si nyinyi, mbona watu wengine wako letwa hapa? Kama si nyinyi, ni nini mnafanya nini hapo? Si basi mrudi mkae hapo mle chakua kunanuka makojo. Mrudi mkae huko. Mimi nikatoka nikaenda. Grace is now in recovery amidst a court case, the latest installment in a life full of hardships. Pendo is living with mental illness. She is a schizophrenic, a condition that requires a significant degree of support from relatives. That notwithstanding, the opportunistic predators that hide in plain sight struck and altered Pendo's life. She was attacked by a man on her way back home from her aunt's place. The man told her that he could show her a shorter route home. The short route would lead to this abandoned building, an ordeal she vividly remembers months later. A visit to the crime scene reveals a troubling sight. Pendo's ordeal may not be the first nor the last defilement incident that has happened here. Liquor bottles, cut or miraa leaves, specifically the mogoka leaf, and chewing gum wrappers shows that this is a popular recreational area. However, it is the used condoms, child-sized shoes, and heaps of clothing that give hints of just what chilling acts have taken place here. From Pendo's recollection, a disturbing picture emerges of how the attack unfolded. She and her would-be abuser used the building's back entrance. Once inside, the man led her to a room that has thorny vegetation in front of the door. Here, he took advantage of the 12-year-old mentally challenged girl. He then walked out with her through the front door, perhaps trying to openly conceal his evil deeds, even to the chief, whose office stands right next to this hideout. The chief spotted the odd-looking couple and arrested the man. However, the damage was already done. Damu inaendelea na kutoka nyingi zaidi. Na huyu msichana anaendelea na kulia, akaniambia mama, nasikia uchungu hapo ndani. Mimi nikamwambia usisike, hapo kuko na uchafu. Mimi nikamsaidia na hiyo mareleso ingine ilikuwa inalaluka. Alafu mimi akawatiwa mandawa. Na tukaendelea tukaona huyu mtoto anaendelea anakonjeka kabisa, miguu haina nguvu, anasikia uchungu, ni kulia. The attack destroyed Pendo's uterus, forcing doctors to extract it. Her dream of ever carrying a child stolen by an unfortunate encounter with a predator. Huyu kijana nanifanyia huyu msichana wangu vibaya sana, ama kabla ya kuongea aniongea neno moja tu, hakunyamaza. Tukienda kotini akiona huyo kijana akinikulia, tukiingia kwa ngali anamlalisha hapa, machozi yanatoka. Mungu wake, mimi niko na shida. Pendo's pain has particularly affected her mother, who is forced to stay home to prevent Pendo from wandering too far from home. Her mental situation has taken a turn for the worse on account of her attack.
ile akili yake inampeleka kwa yule kijana, na ni lazima aende anitafute. Na mimi nikukaa hapo kwa nyumba tu, naona mimi nakaa, watu wanaambia niende wafanyie kazi, nitoke saa 7, mimi nikawaambia siweshi, niko na ule msichana, nikimwacha anatoroka. Nikienda makinipatia hii kazi, nikimwacha pale mbele anatoroka. Mimi nikukaa hapa tu kutoka asubuhi mpaka usiku. That the mother has to stay home means that they forfeit an income and resign themselves to a life of struggle. Hata sabuni hakuna, hata unga wa kumpikia mtoto hakuna. Nikuenda hospitali nikuandikiwa ile tarehe ikifika, nikuzunguka tu nikitafuta pesa takupeleka huko msichana asaidiwe. If these walls could speak, then they would tell of the crippling fear and the intense pain experienced by victims possibly violated here. The torture doesn't end upon their rescue, because once they go home, memories of the attack torment them, causing them not to lead a normal life. The investigations into the defilement are ongoing. However, the management of such cases has been scrutinized. The clothes that Pendo wore during the attack are still in her parents' possession. It is unclear how credible the evidence will be in building a strong case if the forensic evidence is not well preserved. And still, they hold on to these clothes and the documentation of the doctor's report with the hope that Pendo's attacker will in the long run face the full force of the law. Hii vijana tunaona tu wanafuta mabangi, hii mikuka na hii pombe ndio inawachanganya akili, ndio wakafanya hii kitu tu. Wakiona mtoto tu anatembea, wanaona tu sijui wameona mabibi sana ama wameona watu wazima, ndio wanawashika, kwa maana akili zao si nzuri. Kwa maana wengi wanashika na wanakaa vikao na wazazi, wanamaliza na pesa asitatusaidia. Residents of this area want a speedy conclusion to such cases, as it will encourage more people to trust the courts as a reliable channel for justice. Unaweza kwenda ulipoti polisi na ikae hata imalize mwezi, hiyo kitu kitoke kwa akili. While rescue is a sign of the beginning of the recovery process, for some of these unfortunate children, it is an opportunity for further violation. Amani knows this too well. It all began when she disclosed that a close relative had acted inappropriately with her. Alitukuta kwa nyuma ya damu na tulikuwa tunachaja kuna, akakuja akarusha mawe na watoto wale wengine wakakimbia. Mimi nikapanda hapo kwa damu juu na akanikuta hapo, akanipeleka hapo kwa bush kwa river. That was not the only time that it had happened. A neighbor had also taken advantage of her. Alikuwa anakuja kununua maembe hapo nyumbani na akapata babangu hayuko, akanidanganya tuende hapo kwa bush. She was directed to a doctor for an examination to determine the extent of the abuse. Her aunt arranged her transport to Kadhonzweni by boda. At the doctor's clinic, her quest for justice turned into her latest nightmare. Daktari akakuja na akaambia mwenye motorbike kuna wabitu nataka kujaza hapo station, na akanipeleka kwa nyumba yake. Alifika kwa nyumba, alifika akitoa nguo. Akitoa nguo akaniambia ninge, nikamuuliza ninge nifanye nini. Akaniambia ninge tujaze obi na zenda ya stamp hapo kwa free station. Na nikaingia. Na akanipeleka kwa kitanda yake. According to Amani's father, unknown to the doctor, his every move was being monitored by police officers who were in the vicinity.
Baada ya dakika 5 askari wakaenda wakapiga mlango, wakakuta daktari, wakamuuliza umefanya nini hapa na mtoto wa shule? Daktari akasema nimekuja kumjazia makaratasi. Msikali akamuuliza daktari, umefanya nini na hiyo msichana? Akasema hajafanya chochote na hiyo msichana. Msichana akaulizwa umefanya? Daktari amefanya nini na wewe? Akamwambia ameniambia nitoe nguo zote. Msikali akaweka hiyo daktari pingu na akampeleka kwa station. We visited her home to understand what circumstances led to Amani's repeated defilement. Her mother is yet another absentee parent, leaving her father as the sole breadwinner and caregiver to the children. This keeps him away from the home, rendering them vulnerable to such attacks. Wajua wameamka asubuhi wakaenda shule. Sasa nimetoka kushota maji, alafu niwawekee chakula. Wakikuja wataenda kuokota kuni, wale wengine waende kuangalia ng'ombe. Kazi yako ni kuwatafutia chakula, kuwatafutia nguo. She has confessed that she does not feel safe in her home. She had previously been placed in a children's home. Upon what her father terms as a suspicious order by the courts, she was withdrawn and returned to his care. Both father and daughter are not comfortable with this arrangement. They fear a repeat case of abuse by other opportunistic people. Nimeenda huko kotini nikaambiwa koti imeamrisha mtoto arudi nyumbani kwa sababu niko na watoto 4 na wakichukua mtoto mmoja hawawezi kuchukua mtoto mmoja ili wachukue hii watoto wote. Akaambiwa arudi hapa nyumbani, iliambiwa na judge. The strange feedback from the courts has led Makueni Senator Mtula Kilonzo to visit the courthouse, if only to understand what inspired the ruling. But I think the court relied on the children's process report. Yeah, oh yes. They release first to the guardians. The guardians here will be the father. The family reads mischief in how the case was being conducted. They doubt that justice will prevail. Mesikia uzungu sana. Kwa nini mtoto wangu amefanywa vibaya? Na serikali itaki kuchukua hatua ile hatua ya children rights. I have cases of children who have been told, go back home, take a shower and come back tomorrow. Therefore, destroying the evidence that would lead to culpability of the accused persons. Like the other girls we talked to, after her violation, Amani's behavior has become strange, to say the least. Na hapo nimeona akili yake imekimbia sana. Hii kwa kuwa na hiyo tabia za marafiki wengi kukosa bunge la mzazi wa kike. Her teachers have expressed similar sentiments. They say that the cultural environment in the area is not conducive for proper childcare. Yeah, some of the things that are making our children to be in danger are the parents. Some of the parents were married when young, very young. And as they bring up their own children, you find it is like they don't know their responsibilities. They are lacking some information because they did not go through the developmental stages in full. If this girl is taken care of is moved away from the society she comes from, and she is kept outside this kind of a society where everybody is free, she knows what happened, she's already traumatized, and everybody of course knows, she can at least change.
Sexual abuse is not a problem that affects female children only. Their male counterparts are facing the same. This mother laments the abuse of her 2 sons by a man known to her and one that she considered a friend. She discovered the secret after she noticed the boy's unusual walk. Ujumbe alinipigia na watoto wangu. Wakienda kwa choo, hiyo choo ilikuwa na ndani. Wakatiambia mmoja alala na yeye 3 na mwingine alala na yeye 2. Nikamuuliza mkalala na yeye kweli? Akaniambia alikuwa na nyumba pale chini. Na akawaita, kuja nikakupea kazi. Mmoja akienda, mmoja kwa kitanda. Ule mwingine anapewa kazi, sijui ni ya mboka kama ni ya nini. Uwe kwa kitanda, ule wangu kwa mboka, akimaliza, huyu anaenda kwa kitanda na huyu mwingine anaenda kwa mboka. Sijui ni kazi gani alikuwa anafanya huko chini. Tukaenda hospitali huko Makuyuni, Mbooni. Wakatuambia walifanyia hiyo kitambo. Hawezi kuonekana, lakini walifanyiwa. Tukapitia polisi hapa Utangwa na Kikima. Ilishia hapo. They were in the company of this boy who also shares what they went through. Tukilima anatuita hapo nyumbani, anatutoa suruali, anaanza kufanya hivi. Alafu akianza kufanya anatuambia tuende nyumbani atusifanye. Tukisema atatukata na kipanga. We visited the suspect's home to get his side of the story. This notice mounted outside his homestead did not just inform us of his profession, but temporarily dampened our resolve as we considered turning back. Nevertheless, we walked through his doors and met the man. He strongly denied the accusation, saying he was helping the children who were neglected and needed sustenance. Hao watoto nilikuwa nasaidia hao watoto kama wangu. Sasa vile nikikutana nao hatuna chakula pale, hatuna nini, mimi natoa pesa yangu kwa mfuko. Hata nikiwa na watu wengine sikuwa naenda kwa shamba peke yangu, niko na watu wenye nilikuwa nafanya kazi nao pale, na hakuna ile njia ninaweza kuwa ninafanya kitu nikiwa na wewe na ujui na auoni. Mimi sasa nikauliza nilale na hao watoto, na niko na wangu hapa wenye tena wako shule na ni mayatima. Hata hao ninalea hapa ni mayatima, hawana mama na ndio wakubwa. Sasa ndio nikauliza kwa nini niende huko, na hao ni watoto wandogo sana kupita hao wangu wako hapa. He maintains that the family had set him up and coached the children to lie for extortion. Kuna shamba yangu nilikuwa nimesema nitauza, iko hapo tu kwa hapo karibu na kwa ati wanaingianishwa waongee maneno kama hiyo. Nikiuza hii shamba yangu wachukue niwape ile kitu nitawapea. Sasa unaona mtoto ukianza kumwaidi, na ni watoto wameachwa pale walikuwa wanaishi na ile njia. Yaani nilikaa na hao sasa ndio nijue, ndio nilikuwa nasikia hiyo maneno vile inaenda. Nikawauliza ni nini na ilianza aje. Sasa vile walinielezea mimi nikawaambia hiyo maneno mimi sijui, na sijui hata kidogo maneno kuhusu hiyo maneno. Sasa ndio wakaniambia basi hiyo maneno waache ishie hapo. Ndio hata hao vile walifuata ni kama waliona na hakuna ukweli. Kuna polisi walikuja vile waliniulizia wakaenda huko, wakaniambia ningojeni, wakaenda huko. Hakuna kitu kingine mimi niliisikia ati wakiongelelewa. Ni walisema maneno isimamia hapo mpaka na hao wachunguzi. Area residents have expressed concern that the family of one of the boys allegedly defiled by Makueni had struck a deal with him with the blessing of law enforcement officers. The known cases are 6. Some parents seem to be compromised. 3 which have come out clear still have a chance because the medical report is still there and still reported. It's like a criminal conspiracy of authorities and people who are in offices who then are using these cases to make money, and that was extremely outrageous, and with time I've discovered that is actually something that we must stop. Men will always be men. They want to be the head.
They don't want to be associated with anything which brings stigma. So you better keep it off than letting people know that it's happening to you. That's why I think that could be the main reason why people are not reporting these cases on sodomy, and the community also sees it as a taboo. But it's not in the purview of the police, the provincial administration, to make determinations on these cases. A day after our visit to Mutheni's house, he was arrested. His court case has begun. The judge keenly noting that Mutheni enjoyed a degree of protection as his crime that took place in 2018 was being brought before court months later. I've noted that these offenses allegedly committed on early 2018. What has been happening? That this person worked in the group and he disappeared from his homestead for about a year. But upon the confession of Mutheni at his home, this may not be entirely true. Nimekuwa hapa kutoka ile wakati tu, hata hiyo wakati wakiongea nilikuwa hapa. Nilienda tu Kangundo, mahali kuna kazi yangu na nikarudi tu. The prevalence of defilement cases has necessitated security meetings to have the issue as part of the agenda. County Commissioner Mohamed Maalim denies the allegation that security officers have encouraged the vice by brokering negotiated settlements with families out of court. Defilement cases, as I came to this county, we were getting reports of actually between 10 to 15 monthly. So that's a worrisome trend, and as CSIC, as the County Security Intelligence Committee, we had to discuss this matter and agree what is the best way forward to minimize and gradually actually report zero cases of defilement in this county. According to the Economic Survey 2019, defilement cases have steadily gone up from 2016. When they were reported to have stood at 4,512, 3,487 cases in 2017 and 4,767 in 2018. Incest cases reflect the same upward trend, with 288 cases in 2016, 287 cases reported in 2017 and 308 cases reported in 2018. Unnatural acts of sodomy stood at 81 in 2016, 107 in 2017, and 71 in 2018. As of today, we have about 77 who are in custody. Not necessarily in Makueni main prison, but they have been convicted within the Makueni County over cases of defilement. To us, we see some of these behaviors as being too extreme, because defiling a 2-year-old child, there is no pleasure in it, save for the mourning and the cries and the wailing of the little kid. There's no pleasure in it. Makueni Deputy Governor Adeline Mwau says that cases flop in court on account of poor response after the crime has been committed, advocating for public education on how to handle the cases. The question of reporting has been one missing link. The question of what do you do when a child is defiled, sodomized, when you are violated as a woman. Who is speaking to these children who are defiled after we have taken the accused persons to court? It's just as well to convict people. What about the trauma of these kids? I have an instance of a girl, now an older person in her 40s, who can't even sit in a room with men because of the trauma that she suffered when she was young. The county has set up a recovery center at the county hospital where such cases are handled professionally to increase the chances of conviction. It's a one-stop model in which we try to do everything at the center, from counseling to history taking to examinations to filling the P3s and the P3s, evidence collection, all that, and also giving the medications that are really, really important for the survivor. As a clinician,
Mine is to examine, confirm that the child or the survivor was defiled or raped, and then after that, I will proceed to court, and without any interest, I will confirm and advocate for that survivor. The leaders are in agreement that better care ought to be taken, especially in cases where the victim is suffering further frustration from family members. The setup of a rescue center is under consideration, albeit with some degree of policy challenges, according to the Deputy Governor. Counties get very little money. And like we sit with the 10 departments, and you find a department like health gets around 35% of the total revenue that we get from the central government. So we are actually looking out to partner with donors. The country must be able to understand who is our primary person. The primary person who you want to take care of is the child. And I'm saying that this country has very, very little regard for the interests of the children who are defiled, who are impregnated when they're in primary school and they're proceeding to secondary school. I am committed to seeing by 2022, before 2022, we have a safe house. The handling of teenage mothers whose lives have been altered by predator guardians and teachers further normalizes the suffering of Kenyan children and encourages others to engage in the same behavior in the hope that they too will escape the law. It has become okay for candidates in class 8 to carry their children into a class. What are you telling the other girls who are seated there who don't have kids? Are you saying it's okay? Or are you saying that since you decided to be pregnant, let's punish you by bringing the child into the classroom while you're doing the exam? Just think about the psychology of that girl. It seems most of the defilement cases happen in the home setup, perpetrated by people known to the victims. These survivors share their stories, if only to stir up others to do the same. Charity Mwangi, NTV.